जय श्री माता जी. जय श्री माता जी. நாம் அனைவரும் ஸ்ரீ மாதாஜியை மிக பணிவுடன் வணங்கி கூட்டாக பந்தன் எடுத்துக்கொள்ளலாம். நமக்குள்ள இருக்கும் குண்டலினி சக்தியை எழுப்பி பாதுகாப்பு கவசம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். முதலாவதாக மிக பணிவுடன் ஸ்ரீ மாதாஜியிடம் இன்னைக்கு இந்த நவராத்திரி 5வது நாள் பஞ்சமி நாள் காலை தியானம் தொடங்குவதற்கான அனுமதியை கேட்போம். தாயே, தாங்களே அனைத்தையும் செய்கிறீர்கள், தாங்களே அனைத்தையும் அனுபவித்து மகிழ்கிறீர்கள். தயவு செய்து எங்களுக்கு இன்றைய காலை தியானத்துக்கான அனுமதியை தாருங்கள், எங்களை வழிநடத்துங்கள். இரண்டு கைகளும் அடியில திறந்திருக்கட்டும். ஸ்ரீ மாதாஜியின் பொற்பாதங்களை பார்த்து 3 மகாமந்திரங்களை கூறுவோம். ஓ त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. இப்பொழுது நாம் ஸ்ரீ கணேஷ் மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः.
இப்பொழுது நாம் சமநிலைப்படுத்திக் கொள்வோம். இரண்டு கைகளும் பூமியில் வைத்துக் கொள்ளலாம். கண்களை மூடி மனதார ஸ்ரீ மாதாஜியிடம் வேண்டிக் கொள்வோம். தாயே, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ பூமி மாதா, தயவு செய்து எங்களுடைய சக்கரங்களிலும் நாடிகளிலும் உடம்பிலும் இருக்கும் அனைத்து விதமான தோஷங்களையும் எதிர்மறை சக்திகளையும் பூமி மார்க்கமாக இழுத்துக் கொள்ளுங்கள். தயவு செய்து எங்களை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. ஸ்ரீ பூமி மாதா மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री भूमि माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. இப்பொழுது நாம் இடது கை மடியில திறந்து வைத்துக் கொள்ளலாம். வலது கை பூமியில மனதார ஸ்ரீ மாதாஜி கிட்ட வேண்டுவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களுடைய இடநாடியை தூய்மைப்படுத்தி தாருங்கள். எங்களுக்குள்ளே இருக்கும் தேவையில்லாத கடந்த கால எண்ணங்கள் மற்றும் தேவையில்லாத ஆசைகளை நீக்கிவிடுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே ஸ்ரீ மகாகாளி, தாங்களே ஸ்ரீ பைரவநாத். தயவு செய்து எங்களுடைய இடநாடியில ஸ்ரீ மகாகாளியுடனும் ஸ்ரீ பைரவநாத் சுவாமியுடையும் எல்லாவித குணங்களையும் உணர செய்யுங்கள். இப்பொழுது நம்முடைய வலது நாடியை சுத்திகரிக்கிறோம். வலது கை மடியில திறந்து வச்சுக்கலாம். இடது கை மடித்து ஆகாசத்தை பார்க்கும் விதமாக வைக்கலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாயே, தயவு செய்து எங்களுடைய வலது நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். எங்களுக்குள்ளே இருக்கும் தேவையில்லாத எதிர்கால எண்ணங்களையும் கவலைகளையும் நீக்கிவிடுங்கள்.
எங்களுடைய செயல்களை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, தாங்களே சாக்ஷால் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி, தாங்களே சாக்ஷால் ஸ்ரீ ஹனுமானா. தயவு செய்து ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதியுடனும் ஸ்ரீ ஹனுமான் சுவாமியுடையும் எல்லாவித குணங்களையும் எங்களுடைய வலது நாடியில் உணர செய்யுங்கள். இப்பொழுது 2 கைகளும் மடியில் வச்சுக்கலாம். நம்முடைய கவனம் நம்முடைய நடுநாடியான சுஷ்மனா நாடி மீது. ஸ்ரீ மாதாஜி, தாயே, தயவு செய்து எங்களுடைய நடுநாடியான சுஷ்மனா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். எங்களுடைய ஆத்மீய வளர்ச்சிக்கு, அந்த இறை தொடர்புக்கு தடையாக இருக்கும் அனைத்து விதமான தோஷங்களையும் எதிர்மறை சக்திகளையும் நீக்கிவிடுங்கள். குண்டலினி சக்தி எங்களுடைய சகஸ்ராரம் சென்றடைய தடங்களா இருக்கும் அனைத்து விதமான தோஷங்களையும் தயவு செய்து நீக்கிவிடுங்கள். எங்களை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷால் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி, தாங்களே சாக்ஷால் ஸ்ரீ கணேஷா. தயவு செய்து எங்களுடைய சுஷ்மனா நாடியில ஸ்ரீ மகாலட்சுமியுடனும் ஸ்ரீ கணேஷருடையும் எல்லாவித குணங்களையும் உணர செய்யுங்கள். மெதுவா நம்முடைய கவனம் மூலாதார சக்கரத்துல. தாயே, தயவு செய்து எங்களுடைய மூலாதார சக்கரத்தை மேம்படுத்துங்கள், தூய்மைப்படுத்துங்கள். கவனம் 2வது சக்கரமான சுவாதிஷ்டான சக்கரம். தாயை, தயவு செய்து எங்களுடைய சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தை மேம்படுத்துங்கள். கவனம் நாபி சக்கரம். தாயை, தயவு செய்து எங்களுடைய நாபி சக்கரத்தை மேம்படுத்துங்கள்.
கவனம் நம்முடைய இதய சக்கரம், அனகத சக்கரம். தாயை தயவு செய்து எங்களுடைய இதய சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள். கவனம் நம்முடைய விசுத்தி சக்கரா, கழுத்து பகுதியில். இன்னைக்கு பஞ்சமி நாளன்று நம்ம விசுத்தி சக்கரத்தோட குணங்களை ஸ்ரீ மாதாஜியிடம் கேட்டு தியானம் செய்யலாம். தாயே, தயவு செய்து எங்களுடைய விசுத்தி சக்கரத்துக்கு எதிர்மறையாக இருக்கும் அனைத்து விதமான குணங்களையும் நீக்கிவிடுங்கள். எங்களுக்குள்ளே இருக்கும் குற்ற உணர்ச்சி மற்றும் ஆணவத்தை முற்றிலுமாக நீக்கிவிடுங்கள். தாயே, தாங்களே சாக்ஷால் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணா, தாங்களே சாக்ஷால் ஸ்ரீ விஷ்ணு மாயா, தாங்களே சாக்ஷால் ஸ்ரீ யசோதா மாதா. தயவு செய்து எங்களுடைய விசுத்தி சக்கரத்தை மேம்படுத்துங்கள். எங்களுக்கு சாட்சி பாவத்தை தந்தருளுங்கள். எங்களுக்குள்ளே இருக்கும் அனைத்து விதமான குற்ற உணர்ச்சிகளையும் நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. எங்களுக்குள்ளே இந்த தெய்வீக கண்ணியத்தை உணர செய்யுங்கள். கவனம் நம்முடைய ஆக்ஞா சக்கரம். தாயே, நாங்கள் அனைவரையும் மன்னிக்கின்றோம், எங்களையும் மன்னிக்கிறோம். தயவு செய்து எங்களுடைய ஆக்ஞா சக்கரத்தை திறந்து தாருங்கள். இப்பொழுது நம்முடைய கவனம் நம்முடைய உச்சந்தலை, 7வது சக்கரமான சகஸ்திரார சக்கரத்தில் வச்சுக்கலாம். தாயே, தாங்களே சாக்ஷால் ஸ்ரீ சகஸ்திரார சுவாமினி, மோக்ஷப்பிரதாயினி. தங்களால் மட்டும்தான் எங்களுடைய சகஸ்திரார சக்கரத்தை திறந்து அந்த தெய்வீக ஒன்றிணைப்பை எங்களுக்கு அருள் புரிய முடியும். தாயை தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். தாயை தயவு செய்து எங்களுக்கு
அந்த தெய்வீக ஒன்றிணைப்பை தாருங்கள். எங்களுக்குள்ளே இருக்கும் ஆத்மாவை முழுமையாக உணர செய்யுங்கள். தாயை தயவு செய்து எங்களுக்கு எண்ணங்கள் இல்லாத தியான நிலையை தாருங்கள். ஆத்மாவின் குணங்களான அமைதி, அன்பு, திருப்தி மற்றும் ஆனந்தமான நிலையை உணர செய்யுங்கள். கவனம் உச்சந்தலையிலே இருக்கட்டும். நம்ம இப்பொழுது ஸ்ரீ மாதாஜியோட சொற்பொழிவை கண்களை திறந்து பார்த்து தியானத்திலே இருக்கலாம். Today, we have gathered here to do the Devi Puja. This puja was performed many a times, and Devi was requested by the Devas to save them from the tyranny of devilish people. Today I feel the same way, that we are now in the grip of a funny situation, that there are people who are themselves devils, and also mesmerized by them, who are trying to do something which they should never have done. But they don't know that there is a climax of everything. And that point has arrived, where all the good people, especially the Sajogis, should put all their mind to the destruction of these horrible personalities like Mahishasura. In those days, it was very simple, because devils came as devils, and you could see them that they are devils, and all their behavior proved that they were devils. Why they did it? Why were they cruel? Because so-called human beings as they are not. They are by nature devilish, and they want to do something by which they can destroy human beings, and good human beings.
it is evident that the time has come for them to be destroyed. In no way I could be against Islam and ever to criticize Muhammad. He was divine, no doubt, and tried to do divine work. But out of that divine work, these stupid people have come up who accept those devilish people. You'll be amazed to know that in Islam there are 74 groups. They say we follow one religion, but they do not. Out of these, some of them are really evil people. And they call themselves by the name as Devbandi because this is a place in India. And also they are called as Wahhabis. I have been knowing them since long. Because in our household, in my father's household, we had lots of Muslim people working as cooks, as drivers, as other servants. These Wahhabis are very interesting people because they don't believe even in Muhammad Sahib. So if you tell them that Muhammad Sahib has said such and such thing, they said, no, we don't believe in Muhammad Sahib. So, whom do you believe? We believe in Allah. Have you met Allah? Have you seen Him? That you are believing them? But in their whole behavior, it was cruelty which was innately built. Very cruel. And whenever my father saw that, he asked them to get out. Because always had a sinister practices by which they used to treat others. I never knew that it will come up to that stage. And they were from Afghanistan. Can you imagine? Mostly. Of course, they tortured other Afghanis also. And wherever they went, they had a speciality that they could be very cruel. Not all Afghanis, no, not at all. But some of them. And they came to India from Afghanistan. And we have different types of Afghanis. Some were very loving, kind, helpful, very nice people. And some of them were very cruel. First we didn't understand what is this. But because my father was a scholar of Islam, he told us these are not Islamic. They call themselves Wahhabis. And they are not Islamic. I can see that today so clearly. Not that in other religions or other groups there are not bad people. But these Wahhabis were secretly working out different groups. There are not many. And that's what my father had told me,
that one day they will become very explosive. And they might try to completely ruin the world. First I couldn't understand, because after all they looked like human beings only. He told me, they are absolutely camouflaged. And once they start their cruelty, you will not know what to do. We had one invader in our country called as Muhammad Shah Abdali. He was a very, very cruel man, very cruel. And he used to even kill the Muslims, because his concept was that you should not worship Muhammad Sahib. Because Muhammad Sahib said that I am not divine. I also used to say the same, to save from the stupid people. For years I used to say I am not divine. But when they felt my vibrations and all that, they believed. But those who believed in Muhammad Sahib were never understood by these people. Very, very cruel, and because they don't even believe in Muhammad Sahib. You cannot argue with them on any point. You cannot argue with them what is written in the Quran, because you don't believe in Quran, you don't believe in Muhammad Sahib, you believe in Allah. God knows from where do they have connections. But gradually it was surprising that they could mesmerize, as we have horrible gurus who come as gurus and they mesmerize. You have seen them, people being mesmerized. So many are being exposed and so many are going to be exposed. But mostly they were people who were interested in money, in getting lots of money somehow is in the name of religion. But that time, people didn't see their cruel methods and their cruelties. This cruelty started growing. And you know, we have been to Nizamuddin's Aulia. In that place only, I discovered there's a madrasa. Madrasa means a school. And in that school, they used to admit small children. And it was so well planned that God alone knows. I mean, I can't say that there were 120 madrasas only in Delhi. Now nobody knew what they are teaching there, what they are mesmerizing, how they are doing this. It so happened once I went to this place, Nizamuddin, and there I found people singing songs and all that. And I found in them real feeling for love. They felt my love very much, all of them. They started coming to Sahaja. But I didn't know there was a madrasa in that place. But I asked them, why is it here the vibrations? Nizamuddin was an awliya. And how is it the place doesn't have good vibration? In between I used to get very bad vibrations. So they told me whether there is a madrasa. Now look at the evil, how it works. Normally, evil used to work like this, that it would go and
form some groups, some wars, and kill people. There were few people, but they had cruelty as their religion. Whichever way they lived, they were to be cruel. In those madrasas only, they had people who used to tell them how to be cruel, how to hate. So, education in hatred started. And that education of hatred was very well woven through these madrasas all over the world. Now, as you know, Pakistan and India were always fighting. But this time, Pakistanis realized that if we fight with India in that way, we'll be called as terrorists. So they said, no, we'll have no terrorism in our country. But they are the ones, stupidly, this new fellow had sent about 65 scholars, ambassadors, to Afghanistan to study in those madrasas how to become cruel. Can you imagine? To teach hatred. Of course, there are many Muslims who are not. But if you do not respect Muhammad Sahib, and you are supposed to be Muslim, what will come out of you? So all these wrong ideas grew up, and Islam got divided into many groups. It's all right, but to have this kind of a group which is against all humanity was the most dangerous plan. I don't know how many Muslims also knew about it. They spread this madrasa thing all over the world, and people coming out of that institution became very, very cruel people. First cruelty was to the women. Women were treated with such contempt, and absolute no respect of any kind was given to them. This itself shows that there was no one to control them. It's not written in Quran. It's not described by Muhammad Sahib. He says, God is merciful. He is peace-giving. Whatever he did was absolutely divine, no doubt. But some of these people, the way they took to satanic forces, people started misunderstanding Islam. Islam means to surrender. Those who are surrendered are you people. Surrendered means those who have given up
all their lust, greed, and all these enemies, and are above normal people. Another thing was very interesting to note that Muhammad Sahib had said that at the time of resurrection, your hands would speak. That he clearly said. Naturally, because it was written in a language which was all poetic, people can want to, if they want to, they can twist it. But Muhammad Sahib never would have said. It's very, very shocking that in these modern times, that people have taken to such crooked ideas. But for that, the reason is that people also develop resistance for them. Jews, they developed a resistance for them. This hatred is responsible. And this hatred between both the sides, I would say now, these are two different. It's very evident. Now, in Sahaja, we believe in complete, innocent, simple existence together. And that people believe that there is definitely different groups of people. Now, what is our duty? What are we supposed to do? First of all, we have to introspect. Supposing you are a Hindu, born, you should sit down and find out if you hate anybody because he's a Muslim. You can't hate. Because somebody is a Muslim, you can't hate. Because you are a Muslim, because you are surrendered. So how can you hate anyone? If you are surrendered to the divine. And how can you then be against the divine? So these misleading thoughts and ideas should be given up. Supposing you are a Hindu. So if you have no business to hate anyone, that is for definite. Now the word Hindu also comes from the river Sindhu, because Alexander couldn't say Sindhu, so he said Hindu.
And on that point, many people have built this horrible hatred. In India. But cruelty was not their theme. That was the saving point. That they didn't want to torture people. So this aptitude to torture or to hate people is coming from other sources. And the source is, as you can see clearly, that they openly hate. To hate is a very bad quality. One of the most dangerous things is to hate. And so you all must know. All right. Now we are having a to me, it is very painful to think that we human beings, we hate others. When you know that love is such an overwhelming, beautiful feeling. But why then you take to hatred? Because people have impressed you. They have told you lies. That's why you hate. What an achievement! First to be a human being, and then to be a person full of hatred. Now what will be the next, I don't know. It was all right in those days for goddess to kill. Goddess used to kill all such people. It's a very sad feeling that God has created human beings. From amoeba to this stage. And how can we hate someone? And this is what has happened. Now, of course, Sahaja is different. That Sahajis know how to enjoy the love. They like it. They enjoy it. You can see that. And if somehow you people could manage to remove this hatred, somehow, with your own willpower, denying and defying all that is being told to human beings, I am sure it's a very difficult world where those people who came
on this earth, went through all kinds of education, wanted to improve the conditions, the relationships, friendships have fallen into the depth of hatred. My heart just weeps. At what time I have come on this earth, where I have to see human beings hating each other. They talk of love and hate. It's a very serious thing that you who are the children, they'll end up like this. I mean, I have experiences, if I tell you, you'll be shocked. How people have fallen down to the depth of evil nature. It's a understanding. We have to have understanding about ourselves. கவனம் சகஸ்திராரத்திலே இருக்கட்டும். முழு இதயத்துடன் நம்ம வேண்டிக் கொள்வோம். தாயே, தங்களுடைய சொற்பொழிவிலே கூறின மாதிரி அன்றைய காலத்தில் தேவி அந்த அசுரர்களை அழித்தது போல் இன்றைய தினத்தில் தாயை தயவு செய்து எங்களுக்குள்ளே இருக்கும், எங்கள் மனதுக்குள்ளே இருக்கும் அனைத்து விதமான தீய குணங்களையும் அழித்து எங்கள் இதயங்களில் அந்த தூய்மையான அன்பை மற்றும் நிறைய செய்யுங்கள். தாயே, இந்த நவராத்திரி நாளன்று எங்களுக்குள்ளே இருக்கும் எல்லாவித தீய சக்திகளையும் அழித்து எங்கள் இதயத்தை தூய்மைப்படுத்தி தூய்மையான அன்பினால் நிறைய செய்யுங்கள். இந்த வேண்டுதலோட நம்ம தொடர்ந்து சிறிது நிமிஷம் தியானத்தில் இருக்கலாம்.
ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. இன்னைக்கு நவராத்திரி 5வது நாள் பஞ்சமி தினத்தில் நம்ம ஸ்ரீ ஸ்கந்தமாதா தேவி ஸ்கந்தமாதா உருவத்தில் அவதாரம் எடுத்திருக்காங்க. இந்த ஸ்கந்தமாதா மந்திரத்தை முழுசாக கூறலாம். ஓ त्वमेव साक्षात् श्री स्कंदमाता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. இப்பொழுது நாம் 3வது மகாமந்திரத்தை கூறலாம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. நாம் அனைவரும் கண்களை திறந்து முழு இதயத்துடன் இன்னைக்கு இந்த காலை தியானத்தை நமக்கு தந்தருளியதற்காக அன்னை ஸ்ரீ மாதாஜி அவர்களுக்கு மனதார நன்றி தெரிவிக்கலாம். தாயே, எங்களுக்கு இன்னைக்கு இந்த காலை தியானம் கொடுத்ததற்காக கோடானு கோடி நன்றி. தயவு செய்து இந்த நவராத்திரி நாளன்று எங்களுக்குள்ளே இருக்கும் எல்லா வித தீய குணங்களையும் எங்களுக்குள்ளே இருந்து அழித்து எங்களை தூய்மைப்படுத்துங்கள். வேண்டுதலோட மறுபடியும் இன்னொரு முறை நன்றியை சொல்லி நமக்குள்ள இருக்கும் குண்டலி சக்தி எழுப்பி பந்தன் எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஸ்ரீ மாதாஜியை பணிவுடன் வணங்கி இன்னொரு முறை நன்றியை சொல்லலாம்.
ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. இன்னைக்கு இதோட இன்னைக்கு செஷன் வந்து நம்ம முடிச்சுக்கலாம். எல்லாருக்கும் ஒரு இனிய நவராத்திரி நாள் வாழ்த்துக்கள்.